tossed from one court to another. We went to the principal judge, head of division, or to the principal judge, who told us the matter was fixed before Justice Baguma Emmanuel. And we first go to him because, one, our clients have not been brought. We are asking the head of the division to issue a production order so that even as we go to the judge to seek to be heard, they will have been brought. He declined, so we went to the judge. The judge says that he did not fix the case. So I'm asking, then who issued the hearing notice to us, which has made me come all the way from Nairobi in the morning? Almost 20 advocates come to court from Uganda, come to court for the matter. It is not our fault. We received a hearing notice. Why are our clients not in court? Why can't he hear us today? He said he has a list. It was pointed out to him that there are two other applications with him filed on behalf of the accused persons for bail. One in April, one end of May. The rules of the court are that once an application for bail is filed, it should be heard and finalized within 30 days. It was read to him. He just told us he'll fix and let us know. Because the principal judge had said, if we do not get satisfied with what we are told, we can come back to him. The head of the division, we came back to him. He's having a matter in chambers, and he asked we come and wait here in court. Only to reach the court, and the orderlies say you should not come in. And it's the judge who has sent us to the court. So we are being tossed from one place to the next. We will patiently wait. We would want to be heard today, because we have a hearing notice for today from the court. So we are waiting to address the head of the division to respectively ask we be heard. Why should the accused persons suffer in custody? Why should they suffer the expense? Because having all this team, this is expense. Time is money. Coming from Kenya to Uganda in the morning for the case to be heard is an expense. So it's punishing, failing to hear is punishing the accused. And you will not believe it. I actually came from the United States. I traveled from Seattle on Tuesday, arrived in Nairobi at 10:30 at night. And today I was at the airport at 5:30 a.m. to come here, because of a hearing notice coming from the court. So we do hope that when we address the principal judge, not the principal, the head of the division, he will direct that the matter be heard today. Yeah. And we are not even counting all of you who have come. That's still an expense. Your time is also very valuable. Yeah, it's a matter of public interest that this application be heard. And it gives a good impression of the court when matters are handled expeditiously, lest nobody says that certain matters are being deliberately delayed. So we hope our plea will be listened to. So we are just waiting to go back to Justice David Matovu, who heads the division, because he's now entertaining some other matter. But he had told us, as she has explained, if we don't get a satisfactory or explanation from the trial judge, that is Justice Baguma, we come back to you. We go back here. He said we come back to him. His chambers are just here. It's just that's why we requested you to come from down, so that you are near here. We want to request him to come here. And the other thing you should know, the other thing you need to know, we inquired as to why our clients are not here. Then the registrar told us actually they forgot to sign the production warrant. They signed all the others. So that is the thing. For avoidance of doubt, there is one person here
who is responsible for what is happening is called Justice Baguma. He's the one, the Besigye is not getting liberty, he's the one laying all these matters, and we are sweating and not getting justice because of one man called Justice Baguma Emmanuel. Thank you. Baguma will die. Deep in my heart, I do believe Baguma will die someday. Public interest together East Africa. Njagala kunyonyola mu Luganda nga ennaku z'omwezi omwezi nga gutandika twafuna notice of motion court ng'egisayininze ega Besigye application ye yava Nakawa egenda kulwa 17 omwezi guno ogw'okumeka ogw'omusanvu ssaawa 3 bwefuluma netumanya nti ani agifulumizza nti omulamuzi bamuyita Isa Sserunkuuma. Fayiro ziri ezasooka zibadde wa mulamuzi Emmanuel Baguma nga yazituulako yaziteeka mu ofisi yali azituulako bw'ati atambula nazo kuba ne wogamba kiraaka nti owaayifaika nti lindi omulamuzi ne tugaa tuyambiddwa tuwonye Baguma tufunye Sserunkuuma. Kasa twapositinga lwozibali tuva neerodikiza okulonkinga release Besigye t-shirt ezo kasa kyapositingibwa ku Monday nti Sserunkuuma awadde date Baguma naga Sserunkuuma oyagala weyitaani okunnyingirira ne mugakira kwa PW ya Besigye lwanti owaayi Baguma yatuyingiddemu lindako era ne bangati omusajja era tebafulumya ki PW ne tusigala wano nga tulina notice of motion nenga wali fulumya ki up to yesterday but one bayani alwa nga tugamba muleke production ki warrant Baguma n'agamba tajja gigaba n'agamba baloya mpanga n'abantu sigenda gikola ki kugaba production warrant file ongifunye njeddiza batulaze movement ya file n'omulodi yasooka wa Baguma ne bagijjawo nga ndebisa bamenye ne bagiwani nga 13 June lwe yagende wa Baguma naye ne bagijjayo enkeera nga 14 June Baguma nga bulk files ayina nnyingi ne bagamba eno egende wa Sserunkuuma 14 June kaakati Sserunkuuma n'agifikisinga olwaleero 17 ewulirwe 14 July ye Monday ya weekend nevaayo neekomawo ewaani wa Baguma agirina wali agituddeko bw'ati agamba naye munaakola mutya. It is not the whole court, it is justice. Kamalayo story bwe tuze olwaleero ne tubabuuza omusibe tebamuyise tebamukoze ki tebamuyise Baguma nga taliiwo twasose wano walese tugende wa registrar n'atugamba mu nsonyi we naye obuzibu baŋŋambi wano nti omusajja yeerabira osayininga production warrant ne tumugamba olimba amazima gali nti Baguma yakawunta maninga production warrant n'agati mugikola ki temugifulumya n'agamba Baguma ali mu mmotoka ajja office ajja tutuuka ku nnyaki kitundu baloya ne bamusaba nti tulabe Matovu David Matovu yakulira wano eno division ya criminal atuulaawo ne tumulaba ne yeebuzaabuza n'agamba mulamuzi munnanga alina fayiro naye kakati mwogere naye bw'abazze tumulabe bw'obukyaba kiganye mukomewo mbawali wa principal judge ne tugende wa Baguma n'agaana buli omu okuyingira n'akkiriza abantu babadde basatu agambye basatu bokka kuba era yeekweka muyaaye n'atukewo n'abayombesa n'abavumaavuma sookoyimiriremu awo agambye ayagala basatu ne twekyuzinga mu senior council Martha Karua nange ne Kalibala kakati ne tugenda nga tuli basatu ne kubeerako state atto ne birivumbuka ne tuyingira bana tumusanze alinga empologoma lwaki muli bana ne tumugamba ono state atto loya wa gavumenti bayombesa bakimeki mu ofisi ye bamwagaza ki kituufu fayiro yagina era nagiwa lunaku naye n'abagamba ye bw'aleerowooza ali bakola ki era kakati era omulodi kabula katalo wakuba wavunanyizibwa kabula katalo amukuba ekikondi mulabe mu kyemba wali badde neza omusajja ono omufere tumuvaako
n'agaana okugaba date nakati kwe kudda ewa mukama we wano Matovu David eyatugaye tukomewo kati kyembaze ziri awo kati tugambye tubage tuli wano tumulinge twamugamba era tumugambye ajja annyonnyola abantu katono nnyo ku ekyo. There are 3 matters for Besigye and Butare in this court, Yeah. 2 for bail and 1 for revision. And all of them will have dates by Wednesday. Wednesday this next week. Yes, it is far, but We would have wanted to be heard today, but after back and forth, the conclusion, a date by Wednesday. And We probably cannot we wanted give ourselves a date. an earlier date like Monday or Tuesday, but because of the death of Justice Kanyehamba, it is practically impossible. So that one we had no choice. That is with him. Yeah. But we are insisting we do not want to go back before Banguma, because there is no justice. The atmosphere there, the environment there, which is hostile, is not conducive for dispensation of justice. We don't want to go back there. To go back to Banguma. Yeah. but Uganda David explain Embeera nga bwe mugirabye ya kiyongobero, tunyigiriza tukoze kyonna ekisoboka, naye Edward Division Justice David Matovu bw'ayogedde ne Principal Judge acting Principal Judge Jeno Okuwo ne bakkaanya nti emmata eno kale kabagyongeremu amaanyi basobole okutuwa olunaku mu nnaku zino ezijja, ne batusaba tubaweemu ennaku zino paka Wednesday next week. Tugezezaako okunyigiriza naye nga embeera ekalubye, kubanga batugambye nti baalirabye Monday oba Tuesday, naye waliwo ebigenda maaso mu nteekateeka z'okuziika Justice Kanyehamba nazo nga zitwafectinzeemu ezigenda paka ku Tuesday. Ne tugamba okay fine, katukkirize mu bulumi obw'ekitalo tukomewo ku Wednesday nga batuwadde olunaku, then tulabe nga tugenda maaso. Ensonga application ziri 3 eza bail 2, then nene ya revision ku orders ezakolebwa Nantege zetutakkaanya nazo ku trial nga bwegenda okubeera. Ebyo bya main case byo bikyali biwanvu, tetuyinza na bigendamu akaseera kano, tukyalwana kufuna bail. So embeera eno gye tulimu, katukkirize mu bulumi obw'ekitalo nti tulinde paka ku Lwokusatu. Kooti eri mu katu era embeera bano si beeteefuteefu kuwulira bail application ku grantinga bail. Mumanyi bulungi twajja wano Justice Comfort Kania ali mu division eno yennyini n'agamba Dr. Besigye ne Rutale batuukiriza ebyetaago byonna ebya bail, byonna babimazeeyo n'amateeka gabawa bail, naye ne bagamba tuganye olw'ensonga nti tutya nti omusango munene bayinza okunyigiriza okukyankalanya obujulizi, okunoonyereza kati kwaggwayo kubanga bakola komito ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogwokutaano. So state tekyanoonyereza kati byaggwa. Kati ekitongole ekiramuzi tekirina nsonga yonna kuba n'akasonga Justice Comfort Kanya ke yawa nako tekakyaliwo kuba kunoonyereza kwaggwa. Tebakyalina kye bayinza kuwa nsonga lwaki tebabawa bail. Kati Baguma kyava agamba fayiro kanzirokinge kanzituulire, kyebava bagaano tuwa date, naye naffe tulemeddeko tujja kunyigiriza ne banaatutambuza kolido zonna ne tuzimalako, amadaala gonna ne tugamalako. Tujja kukikola okulaba nga tufuna obwenkanya nga tufuna hearing date. I want to add just one thing. To translate what I've said. No, this is an addition. Justice is about appearances. Justice should not only be done, but it must be seen to be done. The question is, and which the judiciary ought to consider, a person like yourselves looking at what is happening, a hearing notice is given, no production order in a very sensitive case, then we are told they forgot. And the accused persons are almost going to 1 year in custody. Will a person looking at it see as though they forgot, or will they think it was deliberate? What about being given a hearing notice and not being heard? We pray that the judiciary rises to the occasion, gives us an early hearing date, and concludes this application for justice to be seen to be done. Otherwise, it will look like there is
an attempt to delay and keep the accused permanently in custody. Je basobola okufuna akadirisa kebanayitamu okumutira mukomera kubanga bakyogera nti wakufa naye Katonda nasigala ng'agaanye kubanga Katonda yavunaanizibwa ku bulamu bwe. Kati tuzze wano olunaku lwonna batugamba bayalabidde okusayininga production warrant, batugamba era omulamuzi Baguma agambye nti tagenda kuba wa fayiro era tagenda na kufikisinga lunaku. Kati awo we tugendedde naye tulabye bye bali muve tubadde nga tugendera ku mateeka tulinda kooti oluusi eyinza okusalawo kati tugenda kukyusa munnaffe mu nkola yaffe era tugenda kuddayo ku kkubo. Era bannayuganda mwena mbakoowoora tulina okuddayo ku kkubo okulaba ntulwanirira Dr. Besigye ne Haji Lutale n'abantu baffe bonna abali mukomera yekubo yokka gye tugenda kubanunula. Otherwise wano tewakyaliwo kooti esobola kuwuliriza omusango gw'omuntu nteetuwa obwenkanya. I think personally I'm slightly surprised, and I'll tell you I'm slightly surprised, not because I expect our courts to be competent, but I mean we are at a time when the whole country is mourning the passing of one of the celebrated judges in this country. So I thought, since we are mourning and celebrating the works, the legacy of Justice Kanyehamba, and I've seen the judiciary has even put a condolence book in memory of him. So I thought this would have some level of courtesy, you know, in memory of that gentleman that we are all mourning as a country, that we are all celebrating. But surprisingly, as our lawyers were narrating, and specifically Counsel Arias Lukwago, how Justice Baguma almost, you know, backed at them, saying, I called in a few people, he did this, you know, treating them as ordinary citizens. We are talking about lawyers who are highly respected, not only in the country, but I can say almost in East Africa. We have Counsel Martha Karua. But if you see that Justice Baguma does not even have the courtesy to talk to these senior lawyers with some level of respect, now you can imagine how dead our justice system is in this country. You can imagine another ordinary Ugandan who has a case in these courts of law. What happens to them? You can imagine why you go to an office and they tell you, we forgot to sign on a production warrant for Dr. Besigye. We are talking about Dr. Besigye, not an ordinary citizen. So what happens today is a clear testimony of how dead, of how incompetent our judicial system is. Well, nze ekiriwo lwaleero kinyawunyisizaamu kokko katono kubanga mbadde manyi omulamuzi Baguma ayinza okuswalako kubanga ng'eggwanga ffenna tuli mu kumooninga, ng'eggwanga ffenna tuli mu kukungubaga munamateeka ayali w'amaanyi, munamateeka ayali respectinga judiciary, munamateeka ayali ali very principled. So mbadde manyi leero Baguma ayinza oswalako n'agamba kulwa munaffe Justice Kanyehamba leero tugenda kubeeramu n'empisa, naye nga bwe tuwulidde balawyers abakulu, balawyers abakugu nga bakulemberwamu Martha Karua, Arias Lukwago, era bwe batuuse mu ofiisi ye abadde ababogolera bubogolezi. So nze bannayuganda oba bwolaba mugenda mu zino offices mujja mu kooti ne wabagamba ffe twerabidde okusayiningako production warrant Dr. Besigye okumuleeta mu kooti. Ekyo kiragira ddala amakooti gaffe judicial system zaafa dda. Oba wasobola okwerabira Besigye kati teebereza munnayuganda omulala azze mu kooti nga n'ayagala kufuna bwenkanya, munnayuganda omulala nga azze mu kooti nga n'ayagala kufuna justice. Neffe we tuli wano ng'abawagizi ba Besigye oba abagoberezi ba Dr. Besigye tuli bagumu, tetunaba kugwamu maanyi kubanga Dr. Besigye gwe tuwagira netanaba kugwamu maanyi mukomera waali. So tetugenda zikiza muliro, tugenda sigala nga tulwanirira eddembe lya retired Dr. Besigye na Haj Obed Kamlegea.